Portland, Oregon. I'm basically from Rayavaram. I'm from Rayavaram. So on behalf of Nagarathar Physicians of North America and Nagarathar Health Club, I would like to welcome everyone on this good morning and wish everyone a very good morning and some of them good evening in India, and thanks for everyone to joining today. So I want to give a quick introduction and what we are doing today. So NPNA is a medical organization, which is a global medical organization for all physicians. And Nagarathar Health Club is a community outreach program that Nagarathar Physicians Organization runs. And I would like to welcome all physicians all over the globe, Nagarathar physicians, to join NPNA. And any Nagarathar can become a member in Nagarathar Health Club. And not only through Nagarathars, we're reaching out far beyond Nagarathars in terms of our programs at Business Today. We have several other people joining us too. And Nagarathar Physicians of North America is intending to do a lot of clinical activities, including NPNA mobile units, NPNA mobile units, and plan to tie up with hospitals in India so we can have subsidized cost of treatment, like surgeries and stuff like that. And we also intend to do charitable work in the United States. So that's in the clinical part. And we also have a NPNA Global Scientific Convention scheduled for Labor Day weekend of September 2020. Hopefully Corona settles down by then. And also the clinical services that we are planning in Chettinad villages areas. Hopefully Corona settles down, so we want to get started with that. We're pretty much ready for that. And in terms of online activities, we do health articles, medical videos, yogas, physical activities, several things we do, and I'm sure Nagarathar Health Club members globally have been seeing it. And part of the online activity, what we do is Ask the Doctor program, and we plan to include doctors across the globe. Physicians from India are welcome to join to present these Ask the Doctor programs, and also physicians across the globe, Nagarathar physicians. Please do join the organization, and we would like to serve the community. So part of the Ask the Doctor program today, we have, unfortunately, we all are dealing with this COVID-19 and COVID-19 lockdown. This has caused a lot of impact in our children and also in terms of mental health. A few weeks back, we talked about impacts in general for everyone, and today we're talking specifically about impact on pediatric age group, including teenagers and adolescents, and also significant mental impact is being caused by this COVID-19. So let me get started by introducing all of our experts today. So we have NPNA pediatricians and NPNA psychiatrists today. I would like to introduce Dr. Muthuraman Meyyappan. He's from Newfoundland, Canada, and originally from Valayapatti. So I'm just trying to pull up the thing. And so he's a pediatrician. He's been a pediatrician for a long time. He's practiced in Chettinad areas. And Anand also has shared that he has done pioneering work with along with Indian Medical Association and WHO back in 1984 in creating polio vaccination program, which was accepted widely by WHO and is being practiced globally. So that is significant work that he has contributed back in 1984 and still being followed. And he has practiced in multiple villages, including New Zealand, later Australia, and now England, and now in Canada. So welcome, Dr. Muthuraman Meyyappan. And we have Dr. Ramasamy Lakshmanan. He's the secretary of Nagarathar Physicians of North America, and he's one of the joint founders. And he is a psychiatrist. He's a veteran psychiatrist. He's been in practice almost 30 years, and he is practicing in Houston, Texas. And again, he's the secretary of our organization. And we have Dr. Meena Satappan. She is a pediatrician. She's been in practice for a couple of decades now, and she is the CEO of Asha Pediatrics in San Jose, California. She's from Kandavarayampatti. And we have Dr. Annapurni Thenappan. Most of you already know her. She is multifaceted. She is also a pediatrician. She does a lot of things. She's integrative medicine
She is a trained yoga instructor, and she also does homeopathy on the side. So that's multifaceted. So and we also have Akash Satapan, one of our young physicians. He is a psychiatry resident. He is first-year psychiatry resident, and he is from Harvard Beth Israel Deaconess Hospital. So Harvard, that says about him. So I would like to welcome all the experts and panelists today to present this program. I'm going to turn this over to Raghavan. Raghavan is our moderator today, along with me, and he's going to do the main role. And web admin is Vairavan. So the team has pioneered this significantly, and they have used this global concept of bringing everyone into a Ask the Doctor global webinar program. So I want to congratulate both of them for doing this phenomenal job. Take it over, Raghavan. Thank you, Dr. Palniappan. அனைவருக்கும் வணக்கம். நகரத்தார் ஹெல்த் கிளப் சார்பாகவும் நகரத்தார் பிசிஷியன்ஸ் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா சார்பாகவும் உங்களை அனைவரும் வரவேற்று மகிழ்கிறோம். இது நம்ம நடத்துகிற இந்த வெபினாரோட 2வது சீரீஸ். இது டாக்டர் பல்லிப்ப சொன்ன மாதிரி இந்த கொரோனாங்கிறது உலகையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது. அது அந்த அச்சுறுத்தும் வேளையிலே கடவுளுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம எல்லாமே இப்ப நம்பி இருக்கிறது டாக்டருங்களை தான். ஸோ எல்லா டாக்டர்களுக்கும் முதற்கண் நன்றியும் வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும். உங்களை நம்பிதான் இந்த உலகம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அது இப்போ இன்னொரு தடவை மிக சரியாக ப்ரூவ் செய்யப்பட்டிருக்கு. எல்லா இடத்துலையும் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் they are taking the risk and trying to save the world. Thank you doctors for all of you for doing that wonderful thing for the world and humanity. So without further ado, இன்னைக்கோட டாபிக் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, போன வெபினார்ல நம்ம கொரோனா பத்தி நிறைய அலசிட்டோம். ஆனா அதனால ஏற்பட்ட இந்த லாக்டவுன்ங்கிறது வேடிக்கையா பேசுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கொடுத்தாலும் உள்ளுக்குள்ள நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கு. அதை பத்தி பேசுறதுக்கு தான் இன்னைக்கு டாபிக். அதுல 2 விதமா கொண்டு போறோம். ஒண்ணு மனச்சுமை, மன அழுத்தம், ஸ்ட்ரெஸ், இது சம்பந்தப்பட்டது, மனநலம் சம்பந்தப்பட்டது. இன்னொன்னு குழந்தைகள், இளையர்களை இது எப்படி பாத்துக்கிறாங்க, எப்படி அதை எதிர்கொள்வது, இதில் வரும் சவால்கள் என்ன, இதுதான் இன்னைக்கோடைய டாபிக். ஸோ திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்க மாதிரி உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல், மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து. எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள், எவ்வளவு பெரிய சங்கடங்கள் வந்தாலும் நம்ம எண்ணத்தை உயர்வான வைத்திருந்தா அதுல இருந்து எப்படியாவது மீண்டு வந்துடலாங்கிறது தான் அதனுடைய குரலுடைய இது. ஸோ அது மாதிரி நம்ம முதல்ல ஆரம்பிக்க போறது மனநலம் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் நிறைய வந்திருக்கு. ஸோ ஐம் கோயிங் டு கோ டு டாக்டர் ராமசாமி லக்ஷ்மணன். ஏற்கனவே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மாதிரி he is a veteran in psychiatry. So first question for you, doctor. What does a pandemic like this do to people's mental health? In a brief way, can you explain? Okay. Good morning. Thanks to NPNA for organizing this event, and thanks to Mr. Vairavan, Mr. Raghavan, and Dr. Palniappan, and all the panelists for doing this. So this COVID-19 pandemic that we are going through now is something we have never experienced, okay? And it is very different. This is affecting not only in this country, it is affecting all over the world. People are losing jobs. There's a lot of financial stress going on, social isolation. And one of the things which is different from previous disasters is that we are not able to see our friends and family and connect with them physically. The only way we can do is phone and video chat. The worst thing here is there are no tests and for this disease to diagnose it, and there's no treatment. And that is causing a lot of anxiety and uncertainty. So all of this, what I said so far, can cause excessive anxiety. Because of this, we don't know. We are afraid that something bad may happen that we don't know. And it's also causing a lot of worrying, a lot of stress, and fear for ourselves and our family. And insomnia. So for some of us, it could be normal stress that we can deal with it and move on.
But for some of us, this can go on to develop anxiety disorder, depressive disorder, insomnia, and post-traumatic stress disorder. Thank you, Doctor. So, in a nutshell, right, how to stay positive when everything around us is going so negative, right? நிறைய எதை பார்த்தாலும் நியூஸ், டிவி சேனல், வாட்ஸ்அப், there is so much overwhelming flow of information. I mean, negative information going around. So, how to keep ourselves abreast of this negativity and stay positive about all this? Let me see. Okay, so it is important amongst this great calamity, full of negative things going on. We see every day in the news about this. I've been in this country for so many years, never had this kind of a situation where the evening news is totally talked about this coronavirus. So what we need to do is to try we need to try positive things in our life. Like, first of all, we should be thankful that we are alive and healthy. Our family is doing well, and we are able to see them, and we have a job. So we need to try to see the positive things, even though there are a lot of negative things going around and we hear about it. So, and also we need to be grateful for what we have. And one of the things, positive thing we can see in this disaster calamity is to be compassionate and help others, and that will make us feel good. And we have to take one day at a time. We cannot be worrying about tomorrow or next month. And then we have to focus on things that we can control and do. And we have to accept the things the way they are, accept the things that you cannot control, and we need to leave it to God and, like you said, doctors and scientists to find a vaccine and medications. And then we need to continue our normal routine, like, go to work, or if you're working from home, do your work and do your routine, exercise, eat nutritious food, and get good sleep. And then connect with your friends and family through video conferencing, because we cannot go and visit them and see them physically. So and connect with them, talk to them on Skype or video conferencing. And I think the last thing is we need to be hopeful and tell ourselves, say to ourselves that we will get through this, like we have done in the past with other disasters like flooding and hurricane, and in the past, and we came through fine. So we will we'll come through this together in the near future. Thank you, Doctor. So, as you said, rightly said, the hope is the only thing that is constant around all these uncertainties. அடுத்த இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கேள்வி. அதாவது இந்த மன அழுத்தம், இந்த ஸ்ட்ரெஸ், ஆங்ஸைட்டி, இதுக்கெல்லாம் ஏதாவது ஹோம் ரெமெடிஸ் இல்ல ஓவர் த கவுண்டர் மெடிகேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா டாக்டர்? இப்ப காய்ச்சல் தலைவலினா உடனே டைனோனால் போட்டுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு புரிந்துணர்தல் இருக்கு. பட் ஆனா இந்த மன அழுத்தம் சம்பந்தப்பட்டதுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? மன அழுத்தத்துக்கு I can tell you what over the counter medications என்ன எனக்கு தெரிஞ்ச வர ஒண்ணும் கிடையாது. The only thing I can tell is for sleep, நீங்க you can take melatonin over the counter for sleep. It may or may not help. Melatonin 5 to 10 milligram at night, and then for sleep you can also take maybe Tylenol PM. It may or may, it may help. But I think the best over the counter medication is exercise, deep breathing, meditation, praying, and yoga. This over the counter medication this will be the best one to help you. And then counseling. Okay, counseling the main thing, main counseling we do is CBT, cognitive
behavior therapy. Cognitive behavior therapy, what that is you recognize and be aware of your negative thoughts, unrealistic negative thoughts, emotions, feelings. You have to be aware and recognize it. Only if you recognize it, then you can change it to positive thinking. So to recognize the negative things and to change into positive things, you need to have accurate information. So you need to go to the right, we have to be knowledgeable about this disease, what causes it, how to prevent it. So if you follow the CDC guidelines, stay home and wash your hands and not be 6 feet away, then you know that you're taking care of yourself. So cognitive behavior therapy is to be aware of your negative thoughts, false beliefs, and change into positive thoughts. So it's basically it is you change the way you feel to positive, and then write down your fears, because if you always you're scared and you're worried and anxious, it'll be in your brain, in your head all the time. So you can't go to sleep, you cannot concentrate. So what you do is write it down and put it aside. In that way, it's not in your brain all the time bothering you. And then share your thoughts, your fears with others. So in that way, you're venting it out. You're not keeping it inside. And feel connected with other people. And here, I want to emphasize something that for most of us, this could be a normal stress reaction and we can deal with it and move on. But for some of us, the anxiety and depression can continue. If it continues more than a few weeks almost on a daily basis, then it becomes a disorder. So a few of us will develop, and then if it develops into a disorder, and if it starts affecting your daily functioning, you cannot concentrate, you cannot do your job, and if it affects your job, it affects your relationship, your marriage, your social life. You don't have the motivation, you cannot do anything. Then I highly recommend that you see your family physician and get an evaluation and take medications. I'm telling you, it's very important. And you do it early on. If you don't do it early on, it can get worse to the point that it is hard to treat it later. ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். அதான் மனம் விட்டு பேசுறது மிக முக்கியமான ஒன்று. அதை நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டதுதான். அது I want to tell you something. And these medications, I'm telling you, a lot of people have the stigma and fear. Oh, I don't want to take medications. I don't believe in it. And they're afraid of side effects and the stigma. I'm telling you, these medications could be really, it'll help you to function. It'll help you to get well. And they have most of the people go through only minimal side effects, and they're not expensive and they're very effective. And I want to tell you something. After 2000, after the Great Recession in 2008, the last 10 years, depression, anxiety, mental health disorders have gone up. They've gone higher. They've gone up. And become more common. And I can tell you that in the last 10 years, the suicide rates in the United States has gone up by 30%. And I am thinking that's because of the economy, financial stress, social media. So I think after this COVID, after this is all gone, I think we are going to have more people going through depression, anxiety, suicide, and everything. Thank you, doctor.
Now it's time to move on to some pediatric related questions. Dr. Muthuraman மெய்யப்பன் வரேன் நான். அதாவது போலியோ சொட்டு மருந்துக்கு வித்திட்ட முதன்மையாளர்கள் ஒருவர். வாழ்த்துக்கள் டாக்டர். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வருமா டாக்டர்? டு ஸ்டார்ட் வித் a simple question. குழந்தைங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வருமா? அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? டாக்டர் நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க, அன்மியூட் பண்ணணும் நீங்க. இப்ப கேக்குதா? இப்ப கேக்குது டாக்டர். வணக்கம். Good morning to everybody and good evening in India and probably good night in New Zealand. Welcome to the world of pediatrics and welcome to the natural wonderland of Newfoundland, Canada. To see the icebergs and travel along with the penguins and the polar bears. இப்போ இன்னைக்கு டாபிக் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வருமா? அடுத்த கேள்வி, ஏன் வரக்கூடாது? குழந்தைங்களா மினியேச்சர் ஆஃப் அடல்ட் தான். As far as the studies are concerned, the stress have been absorbed by fetus. மதருடைய எமோஷன்ஸ் எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு போகும். நம்ம புராண கதைகள்லாம் கேட்டிருக்கோம். அந்த அந்த அபிமன்யு கேள்வி கேட்டாங்க, எல்லாம் அந்த யுத்தம் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுவார். ஸோ இதெல்லாம் உண்மை. இது இப்போ வந்து நம்ம சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ மதர் கேன் ஹேவ் த ஸ்ட்ரெஸ். அப்போ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் ரிலீஸ் டூ மச். அது வந்து க்ரோயிங் பேபிக்கு இட் அட்வர்ஸ்லி எஃபெக்ட் ஆன் தி கார்டெக்ஸ். அப்போ குழந்தைங்க வந்து பிஹேவியரல் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் பின்னால் வரலாம். ஈவன் ஆக்சன் கூட வருதுங்கிறாங்க குழந்தைங்களுக்கு. When the baby is in the form of a fetus, right? Coming to the reality, குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரெண்டா நம்ம பிரிச்சுக்கணும். The different age group. ஏன்னா we are dealing with 0 to 18 years, such a wide spectrum. 18 is almost an adult. Baby, newborn baby is almost insane and unknown. It's simply it is lying and all the time sleeping and only calling the mom for the feeding. அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்மால் சில்ட்ரன் பிலோ 1 year எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணா, they cling on to the mother when they get stressed. They cry and they show their anger in the form of shout sometimes too, and they don't feed properly. புது ஆளுங்க வந்தாங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் அவேர்னஸ் வந்துடுது குழந்தைங்களுக்கு. ஒரு 7-8 monthsக்கு அப்புறம் நல்லாவே வந்துடும். டாட்லர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா they behave in a different way. They show temper tantrums. They say, mother, mom, I have a headache, I have a stomach flu, I have a stomach pain. ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த boredom வந்து they exhibit like that. They don't want to do something, then they show it in the form of emotions. So the careful social history and the mental history very important. So straight question answered straight answer என்னன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வரும். Does it answer to your question, Mr. Raghavan? Yeah, thank you, doctor. Welcome. So இப்போ வந்து குழந்தைங்க எல்லாம் வந்துட்டு டே கேர் போகாம, ஸ்கூல் போகாம, வீட்டுக்குள்ளேயே இப்ப எல்லாம் ஒன்னா இருக்கிற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு இந்த ஊரடங்கு நிலைமைனால. And it is getting like they are seeking more and more attention and parents are getting stressed out at the same time. So இத பத்தின உங்களோட view and how to handle this, how to keep the kids engaged or I mean in a positive way. Yeah, it's a big challenge for every one of us. Yeah. இப்போ எங்களுக்கு சின்ன குழந்தைங்க கையில் இல்லை, எல்லாம் they all have gone to the university and they have finished everything and some of them are married too. ஆனால் இதில் என்னன்னா இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து வெளியே போகலைன்னா என்ன பிரச்சனைனா, ஸ்கூலுக்கு போகலைன்னா or they don't have a social activities, they get bored. Then they want to do something at home. அப்போ என்ன பண்ணாங்க, இன்டர்நெட்டில் உள்ளே போகிறாங்க. So they want to basically play games and the screen time வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போகுது குழந்தைங்களுக்கு. So it's a bit of a pressure for the working parents. இப்போ parents எல்லாம் வந்து வீட்டிலேருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. We know very well working on site and working at home are different. So வீட்டில் வேலை பார்க்கும்போது ஒர்க்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம், தென் ஆன் சைட்டை விட இன்டராக்ஷன் கூட இருக்கும். ஸோ பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா அவங்கள வந்து இன்டராக்ட் பண்ணி ஆகணும். திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டைம் ஃபார் ஃபேமிலி பாண்டிங். நம்பர் 1, பாண்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் நிறைய வரும்போது they end up in mental health. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ என்னென்னா we may get to know more with the kids. I know in the proper studies
The Japanese parents, they spend less than an hour in 24 hours. And Americans probably, the psychiatrists may tell more, 2 to 3 hours per day, maximum போடவே பெரிய விஷயம். So more the advanced, என்ன ஆகுதுன்னா, we don't spend time. அதனால குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப போர்டம் ஆயிடுது. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு the best way, the indoor and outdoor. இண்டோர்ல வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, அந்த ஃபேமிலி வேஸ் ஆஃப் லிவிங் அண்ட் இந்த ஃபேமிலி ஒர்க்லாம் குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கலாம், அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டை பார்த்து. அடுத்தது வந்து இந்த ஃபேமிலி கேம்ஸ் என்னன்னா, நம்ம இந்தியாவிலேருந்து வரவங்க வந்து அந்த கேம்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பல்லாங்குழி, தாயம், அந்த மாதிரிலாம். ஆர் நீங்கள் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் யூ காட் லாட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி இஸ் கோயிங் ஆன். ஸோ அந்த கேம்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். அடுத்தது வந்து இப்போ வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒர்க்கு கொடுத்துருக்குறாங்க, ஸ்கூல்லாம் க்ளோஸ்டாக இருக்குது. ஸோ பேசிக்கலி we can engage them to do the work and then giving them a reward whenever they are okay. இதெல்லாம் வந்து இண்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸ். அவுட்டோர்ங்கும்பொழுது depending on the backyard situation, backyard you can allow them to play, but going out and play may not be a good idea. ஏன்னா you know well, முன்னே பேசியாச்சு, I don't want to repeat all those things again. So அவங்க வெளியே போனாங்கன்னா there is a high chance for them to get infected with this COVID-19 for various reasons. So அதை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் வே. ஸோ இண்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க. அந்த நேரத்தில் குழந்தைங்களை அப்புறம் வந்து யூ ஹாவ் அ ஃபேமிலி டைம் ஃபார் ஈட்டிங் அண்ட் தென் some time for the kids to sleep. At that time you can do more work. So you have to organize yourself in that way. It's a different world. You're going to learn more from the children. Thank you. தேங்க்யூ டாக்டர். அதாவது இந்த கொரோனா கொண்டு வந்த ஒரு நல்ல விஷயங்கள்ல ஒண்ணு வந்து பாண்டிங். நீங்க சொன்னது அது எல்லா இடத்துலயும் நடக்கிறது பாக்குறேன். ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால அது ஸ்பெண்டிங் மோர் டைம். நீங்க எதுவும் கொரோனா பாதிச்ச ஒரு குழந்தைய ட்ரீட் பண்ணிருக்கீங்களா டாக்டர்? Has it happened so far? No. So far, நான் actually made an inquiry also different places. இப்போ எங்க ப்ராப்ளம்ஸ்ல இது முன்னாடி கொரோனா கேஸ் குழந்தைங்களுக்கு வரல. என்னன்னா they got more of a children has a different topic I don't want to talk about now. குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த இன்சிடென்ட்ஸ் ஆஃப் ஹேப்பனிங் அண்ட் கொரோனா இஸ் வெரி லெஸ். ஓகே, தட்ஸ் ஒன் குட் திங். ஓகே, ஆமா. சோ we are safe so far. அப்படியே வந்தாலும் 1 to 2 வீக்ஸ்ல அவங்க வந்து ரிகவர் ஆயிடுங்க குழந்தைங்க. ஏன்னா இந்த கொரோனா இஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி வித் தி பேபிஸ். Thank you. Next I'm going to go to Dr. Annapurni. இவங்க வந்து நம்ம NPNA NHC வட்டாரத்துல ரொம்ப பிரபலமானவங்க. நிறைய வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க, எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க. வணக்கம் டாக்டர் அன்னபூர்ணி. ஆக்சுவலா நான் உங்க சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கேள்வியிலே ஆரம்பிக்கிறேன். அதாவது ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர், நீங்க வந்து டெய்லி கிளினிக் போக வேண்டியிருக்கும், இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டியிருக்கும், பேஷண்ட்ஸ் பார்க்க வேண்டியிருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு இதை நீங்க வெளியில போயிட்டு வர்றது, பேஷண்ட்ஸை பார்க்க வேண்டிய இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து எப்படி உங்க குழந்தைங்க இது எதிர்கொள்றாங்க, உங்க வீட்டுல எப்படி எதிர்கொள்றாங்க? ஏன்னா யூ ஆர் in the forefront of managing this crisis. And how you manage the stress that comes along with that. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Thanks for the opportunity for the NPNA and the organizing team to share my little knowledge with you guys. Healthcare workers வீட்டுக்கு வரும்போது எப்படி மேனேஜ் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க. Fortunately my kids are grown up, so they kind of understand what's going on. But pediatrics பொறுத்த வரைக்கும், குழந்தைகள் நலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 0 to young adult 21 வரைக்கும் பாக்குறோம். சோ அப்படி இருக்கும்போது டிஃபரெண்ட் ஏஜ் குரூப்ஸ், அந்த ஏஜ் குரூப்க்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளோட கம்யூனிகேஷனை மாத்திக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். வீட்டுக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு என்னன்னா, நம்ம அந்த நோய் உள்ள கொண்டு வந்துடக்கூடாதுங்கிற பயம் அவங்களுக்கு இருக்கான்னு முதல்ல பார்க்கணும். அட்ரஸ் தேர் ஓன் கன்சர்ன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். எதை பத்தி அவங்க பயப்படுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கின்னு அதுக்கு அவங்க ஏஜுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். நம்மளோட முக்கியமான எம்பசிஸ் வந்து we have to get through to them that we will take care of them. We are available for the children to protect them and nurture them. அது அவங்களுக்கு நல்லா எம்பசைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். தேஞ்சு போன டேப் ரெக்கார்டர் மாதிரி திருப்பி சொல்றதுல தப்பே கிடையாது. அதை வந்து நம்ம ஆக்ஷன்ஸ் மூலமாவும் காட்டுறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வேலையில இருந்து வரும்போது முக்கியமா நம்ம கோட்டு, ஜாக்கெட்டு எல்லாத்தையும் வெளியிலேயே கராஜ்லயே வைக்க முடிஞ்சா வச்சிருங்க. இல்ல ஆபீஸ்லயே கோட்ஸ், ஜாக்கெட்ஸ், எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அங்கெல்லாம் ஆபீஸ்லயே வைக்கிறதுனால வச்சிடலாம். வீட்டுக்கு வந்த உடனே டேக் அ ஷவர், வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் வெரி வெல், டீச் யுவர் கிட்ஸ் ஹவு டு வாஷ் த ஹேண்ட்ஸ் மோர் தென் 20 seconds அட்லீஸ்ட். சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தா அந்த ஹாப்பி பர்த்டே சாங் வந்து 2 தடவை பாடணும் ஃபுல்லா அப்படின்ட்டு. ஸோ மேக்கிங் இட் மோர் ஃபன் ஃபார் தெம் ஆல்சோ. அண்ட் ரீஅஷ்யூர் தெம், நம்மளும் நம்மளை நாமளே ஆஃபீஸ்ல ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறோம், அம்மாக்கு அப்பாக்கு எதுவும் ஆயிடாதுங்கிறத அவங்களுக்கு நம்ம திருப்பி எம்பசைஸ் பண்ணோம்னா, and staying positive is important for them.
Oh, thank you, Doctor. அதாவது இது not only about adults, right? Even younger kids. அதாவது நீங்க சொன்ன நான் அந்த 11 வயதுக்குள்ள வரேன். அதாவது காலேஜ் போற இல்ல ஹை ஸ்கூல் கிட்ஸ், அவங்க வந்து I mean we are seeing a lot of news also around. They are still not very serious about it, right? So how do you ensure that they get the message and they kind of understand this? I mean medical படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேபி வேணா தெரிஞ்சிருக்கலாம், மத்தவங்கள பத்தி நம்ம பேசுவோம். 11 வயது யூத் சொல்றேன், யூத். Yes. Okay. So first and foremost for the youth, sometimes they may not communicate very well with the parents, but they may communicate better with their friends and the mari. There's loads of information available through the internet and the social media right now. So first thing we have to do is be a role model to them. We have to stay positive. We have to stay calm. We have to be reassuring to them. And let them understand that you are available to them anytime they need to come to you. Inniki pesala naaliki pesalana, that's fine whenever they want to, because teenagers are very moody sometimes. So you have to kind of go with the flow with them. So make time to talk to them. Let them know that when they need, you will be there for them. Not only just to talk, just to be supportive and be present there. Give them a chance to talk. Let them talk and you listen. Most of the time as parents, we are very critical, we are very judgmental, we don't listen to them, we just tell them do this, do that. So give them a chance to talk, find out exactly what their concerns are, ask open-ended questions, and whatever is concerning them, try to address that particular information and avoid unnecessary information, because there's so much unnecessary information out there. So screen time decrease பண்றத பத்தி ஏற்கனவே மையப்பண்ணன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அவங்க கேட்கறதுல அவங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கிளாரிஃபை பண்ணலாம். ஒன் திங் இஸ் பி ட்ரூத்ஃபுல், பி ஹானஸ்ட், கிவ் த கிளியர் இன்ஃபர்மேஷன். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஹைட் எனிதிங் பிகாஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் அவுட் தேர். Exactly, a balance. And staying positive is very important, I think. Okay, thank you, Doctor. Now let me go to a youth who's in the panel. Dr. Akash. Things that I read on WhatsApp and social media is stressing me. As you all know, right? We get tons of WhatsApp messages every day, throughout the day, if I'm not wrong. How do I deal with it? And how do I mean, what is the way of understanding and accuracy about all those information that I get, right? That's a specific question, especially around the youth community. I think you're the right person to ask that question, I guess. Sure. Well, first off, Yalarku Vanakkam. Thanks for the opportunity. And so, great question. You know, I think a lot of us, I want to start off by saying, are stressed now, including members of the panel. And so I just want to acknowledge that the stress is a very natural reaction. But I think now more than ever, we need to find strategies to help reduce stress. And so going to the question, WhatsApp and social media, they can actually be great ways of reducing stress by staying connected with friends and family. However, I would not use them as sources to get information, because often the information on WhatsApp and social media can be exaggerated, they can be incorrect, and they can be anxiety inducing. Just before the panel, actually, I got a message on WhatsApp that said rasam and hot water can kill the virus. So while both of these can be certainly helpful to our health, this is an example of misinformation and things that could potentially induce stress. So I think the way to counteract this is a few things. One, I would only go to trusted sources for health information. This includes the Center for Disease Control, the World Health Organization, and including your physician colleagues, including people here on the panel. And then I would limit the time you're on WhatsApp and Facebook, Instagram, Twitter to 30 minutes a day at a time, up to two times a day. And I think if you stick with those rules, it'll prevent you from the tendency of overindulging in the news. And, you know, because this panel talks about the intersection of mental health and children, I want to emphasize that, especially concerning news, alarming conversations, try to keep it out of earshot from children.
As you know, children are like sponges. They absorb, they hear and see everything. And they can be very frightened by what they hear. So I think be very mindful of who you speak to and if your children are around. Thank you, Akash. So I just want to extend that question a little bit from Rasam to drinking and smoking, right? What is your thoughts on alcohol, right? Basically, we keep hearing news and that alcohol can help this COVID situation, but is there any truth behind that? And what's your thoughts on that? Sure. So actually, tobacco and alcohol consumption have actually increased in the setting of the pandemic. And I suspect it's for many reasons. You know, a lot of people are home right now. They're isolated. They feel lonely, and they use alcohol, tobacco, and other drugs as a way to cope with the boredom and isolation. I would strongly, however, advise against doing so, because while both tobacco and alcohol can help with stress in the short term, you know, in the long term, they can actually do two things. Number one, they can reduce your immunity, making you more susceptible to infection. And number two, they can actually worsen your mental health in the long run. So speaking of the first point, reducing your immunity, we have a lot of data to show that, you know, smoking makes you more susceptible to things like pneumonia and lung disease by reducing immunity. And similarly with alcohol, it can reduce your immunity. So we also know that people with COVID-19, those are the people who don't tend to do as well are the ones with underlying health issues such as diabetes, cancer, and lung disease. So it's reasonable to conclude that people with, you know, already poor lungs could be more at risk for serious complications. So that's one thing. And again, you know, alcohol use and smoking, while they can be a temporary relaxant, can worsen depression, anxiety, thoughts of self-harm in the long run. So I would definitely try to avoid those and use some of the more helpful stress relieving strategies some of the other panelists have mentioned previously. Thank you, Akash. So one more question before I move on. Now, because of this quarantine situation, right? A lot of youth have gone back from the colleges, from the dormitories. They've gone back home, and they're staying with parents. Do you have any tips for handling the stress that is coming out of this prolonged stay with the parents, especially for the college-going kids? Sure. So I think communication is the number one thing. I think it's important for parents to realize that their college children, even though they're your kids at heart, are truly young adults now. So I think the first thing is it's very important to set expectations. So, you know, parents, you know, when kids come back home from college, they need to be very clear that, you know, this is my house. These are the rules. These are the rules I would like you to follow. And similarly, college kids should very clearly communicate what are some of their expectations, how they might need their own personal time, their own personal space. So I think if those expectations are set up initially, it'll avoid a lot of fights. And I'm speaking from personal experience. And, you know, I think another thing is when you're home, you know, there's work to be done, there's chores. So if you guys can divide the labor ahead of time, that can be very helpful, again, to prevent conflict. And so, you know, those are two big things I recommend. And I also want to emphasize that, you know, use this time valuably. You know, one positive thing from coronavirus is the whole family is now together in a lot of instances. And I want to emphasize that, you know, spending time together is not necessarily the same thing as spending meaningful time together. So instead of everyone sitting on the couch on their iPhone, you know, I would think of ways to meaningfully spend time with others, whether it's FaceTiming with grandparents or doing an art project together, or, you know, all watching a movie and discussing it after. Try to find meaningful experiences rather than just existing together, if that makes sense, especially with the college age kids. Oh, thank you, Akash. Now let me move on to Dr. Meena.
டாக்டர் மீனா வணக்கம். ஸோ சின்ன குழந்தைகள்கிட்ட இந்த கோவிட் இது வந்து எப்படி எப்படி கண்டறிவது, இல்லை நீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா டாக்டர் சின்ன குழந்தைங்களை ட்ரீட் பண்ண கோவிட் கொரோனா? வணக்கம் எல்லாருக்கும். வணக்கம். டாக்டர் மெய்யப்பன் சொன்ன மாதிரி இப்ப எனக்கு வந்து என்னோட பேஷண்ட்ஸ்ல 9 ஃபேமிலிஸ்ல வந்து ஃபாதர்ஸ்க்கு வந்து கோவிட் வந்திருக்கு. ஸோ என்னோட பேஷண்ட்ஸோட ஃபாதர்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. அவங்க ஃபேமிலிலே பார்த்தா மதர்ஸ் கூட ஒரே வீட்டில் இருந்தா அவங்க கூட சிம்டம்ஸ் இருந்தா டெஸ்ட் பண்ணா அவங்க பாசிட்டிவா வரல. அண்ட் அதுல இருக்க பிள்ளைங்களை மோஸ்ட் கிட்ஸுக்கு டெஸ்ட் பண்ணல. ஏன்னா கிட்ஸ்க்கு சிம்டம்ஸ் இல்லை, கிட்ஸுக்கு லெசர் இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால டெஸ்ட் பண்ணல. அண்ட் அதுல இருக்க 2 பிள்ளைங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கும் இல்லை. so far it definitely looks like பிள்ளைங்களுக்கு லெஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னு. And men seem to be getting affected more. You know, as we know, women are stronger. So COVID is proving it even more that women are doing good. But luckily, all the 9 families that, you know, whose fathers had the illness, they have, you know, 2 of them were hospitalized, 7 stayed home, but everybody's doing better. So as much as nama bad news kelvipattirukom, but you know, day in and day out we are seeing, you know, families who are recovering from this, they're doing really well. ஸோ நீங்க ஒரு நல்ல டிப் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ கடைங்களுக்கு அனுப்புறது வீட்டில் லேடிஸ் அனுப்பலாம் பெட்டருங்கிறீங்க. ஸ்ட்ராங்கர். ஓகே, தேங்க்யூ. அவங்க தான் எப்படி கரெக்டா வாங்கிட்டு வர போறாங்க. ஸோ அவங்களே போயிட்டு வரதா. ஓகே, திருப்பி குழந்தைங்களுக்கே வரேன் நான். சிப்லிங்ஸ் ஃபைட், சிப்லிங்ஸ் கிராங்கியர். இப்போ அமெரிக்கால வந்து இந்த கேள்வி கேட்கலாமான்னு கூட எனக்கு தெரியல. குழந்தைங்களை அடிக்கிறதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இங்க வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் இல்லீகல். பீப்புள் கேன் கம்ப்ளைண்ட் டு 9/11 அண்ட் ஆல். இந்தியாவில் வந்து இட்ஸ் காமன். ஸோ அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா ரொம்ப அதாவது பேரண்ட்ஸ் கெட் ரியலி ஸ்ட்ரெஸ்ட் அவுட் அண்ட் தே ஹேவ் டு ஹேண்டில் or adapt to such kind of tactics, right? அடிக்கிறதோ இல்லை ஸ்கேர் பண்றதோ. Do you have any tips for that? I mean, புரியுதுங்க. லைக் அவங்களுக்கு இருக்க ஸ்ட்ரெஸ்ல இழுத்து 2 சாத்து நான் நம்ம சொன்ன பேச்சு கேட்பாங்க. உடனே கேக்குறாங்க பிள்ளைங்க, அடிச்சாதான் உடனே கேக்குறாங்க. சோ புரியுது. லைக் யூ நோ லாட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் ஃபீல் லைக் நம்ம நல்லா சொல்லும் போது பிள்ளைங்க கேட்கல, ரைட்? சோ அப்புறம் நம்ம கத்தி சொன்னா இல்ல ஒரு அடி போட்டாதான் கேக்குறாங்க. பட் இது என்னன்னா, இது முதல்ல இருந்தே நீங்க அப்படி வந்து ஒரு பிளான் வச்சுக்கணும். நீங்க வந்து டிசிப்ளினுக்கு உங்க ஃபேமிலியில ஒரு பிளான் வச்சுக்கணும். அண்ட் நிறைய பேரண்ட்ஸ் பிளான் கூட பண்றாங்க, பட் அதை ஃபாலோ த்ரூ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ என்ன இருக்கணும்னா, இப்போ பிள்ளைங்க நல்லா பிஹேவ் பண்ணா அதுக்கு வந்து ஒரு ரிவார்டு இருக்கணும். அதே மாதிரி அவங்க சரியா பிஹேவ் பண்ணலைன்னா அதுக்கு கான்சிக்வன்ஸ் இருக்கணும். அண்ட் அது பெருசா இருக்க தேவையில்லை. லைக் ஓகே, நீ நல்லா இன்னைக்கு இப்போ எனக்கு மீட்டிங் இருக்கு, அந்த மீட்டிங்ல வந்து நீ உன்னோட வேலையை பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் நம்ம ஸ்டோரிஸ் படிக்கலாம், இல்லை நான் உன்னோட இந்த கேம் விளையாட போறேன். நீ பண்ணலைன்னா நான் அது பண்ண மாட்டேன். ஆனா முக்கியமா கிட்ஸுக்கு என்ன தெரியும்னா, பேரண்ட்ஸ் இது நிறைய பேசுவாங்க, நான் அது பண்ண போறேன் இது பண்ண போறேன்னு. ஆனா கிட்ஸுக்கு நல்லா தெரியும் இது ஃபாலோ த்ரூ பண்ணவே மாட்டாங்க. சோ அதனால லைக் அவங்க நினைக்கிறாங்க பிளா 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 பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, நம்ம பண்றது நம்ம பண்ணிட்டே போவோம், நம்ம பேரண்ட்ஸ் எங்க கன்சிஸ்டன்டா இதெல்லாம் ஃபாலோ த்ரூ பண்ண போறாங்க. ஸோ மெயின்லி நீங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து நீங்க காமா இருக்கணும், பிளான் பண்ணணும். அண்ட் அதை பிளான் பண்ணதை கன்சிஸ்டன்டா நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா மெனி பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க 2 days பண்ணோம் டாக்டர், ஆனா சொன்னதே கேட்கலன்னு. இது மேஜிக் இல்லை, இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் சம் டைம். கன்சிஸ்டன்டா நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஐ ப்ராமிஸ் யூ இட் வில் ஒர்க். உங்க எனர்ஜியும் காம் ஆகும், பிள்ளைங்க எனர்ஜியும் காம் ஆகும். ஆல் டுகெதர் லைக் யூ நோ you'll have good strategies in the house. அதான் இது the physical injuries are for the kids are getting more and moreங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு. அது எந்த அளவு உண்மை டாக்டர்? Very very true. So வீக்லி பிள்ளைங்க இப்ப இருக்கிறதுனால லைக் நம்ம ஜென்ரலா பாக்குற இந்த ரெகுலர் கோல்ட், இயர் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் அவ்வளவா பார்க்கல. பட் எவ்ரி டே ஆல்மோஸ்ட் ஐம் சீயிங் கிட்ஸ் லைக் ஃபாலிங் ஆஃப் த ஸ்டேர்ஸ், ஃப்ராக்சர்ஸ், அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கோம். Like last week I saw a 6-year-old girl came to me and she had a cut close to the ears. So stitches போட வேண்டியது இருந்துச்சு. கேட்டா ஹே என்ன ஆயிடுச்சுன்னு அவன் வந்து சொன்னா, அந்த கரோனா முன்னாடியே அவன் வந்து ஹேர் கட் பண்ணோன்னு அவங்க மம்மியை புடுங்கிட்டு இருந்தானா. அம்மாவும் இந்த வாரம் பண்ணலாம் அடுத்த வாரம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. கரெக்டா ஷட் டவுன் வந்துருச்சு. சோ போக முடியல. சோ அக்கா நினைச்சா இதான் சாக்கு, நம்மளே ஹேர் கட் பண்ணி விடலான்னு கட் பண்றது நல்லா ஆக்சிடென்ட்லி கட் பண்ணி விட்டுருச்சு. So help பண்ண so we are definitely seeing new kind of injuries and a lot more fighting between the kids. அது இந்த பீரியட்ல வந்து it is even more dangerous because we are நம்ம ஹாஸ்பிடல் போறதுக்கு முன்னாடியே வந்து யாரும் வராதுன்னு தானே சொல்றாங்க. ஃபோன் பண்ணிட்டு வாங்க, கேட்டுட்டு வாங்க. I mean, even to handle a real genuine emergency case, there is so much of screening before we can get into a hospital.
ஸோ அதனால ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது. ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். நவ் கெட்டிங் பேக் டு மென்டல் ஃபிசிக்கல், அதாவது ஃபிசிக்கல்லேருந்து இப்போ மென்டல் திருப்பி வரேன். டாக்டர் லக்ஷ்மணன்ட்ட, டாக்டர், கேன் ஸ்ட்ரெஸ் ஷோ அப் ஃபிசிக்கலி இன் த பாடி? ஏதாவது சிம்டம்ஸ் பாடியில தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா? அதாவது நம்ம பிஹேவியர் தவிர பிசிக்கல் அறிகுறிகள் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்குமா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குன்னு? டாக்டர் லக்ஷ்மணன்? His mic is muted. Can you hear me now? Can you hear me? Can you hear me? Yes, doctor. Okay, so the answer is yes. The answer is yes. Worry it's a psychological response to an external stressful event. Okay, stress a physical response. So stress it can have physical symptoms. It can affect multiple organ systems. Stress it can cause rapid increased heart rate, shortness of breath, sweaty palms, nausea, diarrhea, stomach upset, dizziness, chest pain. So these are the physical symptoms of stress. So what usually in the patients, people end up they may think it is affecting their organ systems. So they may go to nausea, diarrhea, they may go to gastroenterologist. So shortness, rapid heart rate, chest pain, they may go to cardiologist. So definite physical symptoms irukku. Ipa stress one of the symptoms shortness of breath. So I saw a patient last week. She had stress and panic, and she had a shortness of breath, and she thought it was COVID. So she had to go. She went to the hospital and got all the tests done. So the answer stress can cause physical symptoms. It can cause rapid heart rate, shortness of breath, sweaty palms, nausea, diarrhea, stomach upset, dizziness, chest pain. இதெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸசிவா போனுச்சுன்னா then you diagnose as a panic attack. And so that's my answer. Okay, thank you doctor. அதான் இந்த சிச்சுவேஷன்ல, இப்போ இந்த குவாரண்டைன் சிச்சுவேஷன்ல எஸ்பெஷலி ரைட், நிறைய நம்மளுக்குள்ள ஒரு கில்ட் ஃபீலிங் உருவாகிறதுக்கு நிறைய காரணம். ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் இங்க லீவ் பண்றாங்க, அவங்க பேரண்ட்ஸ் ஆர் இன் இந்தியா, தே ஆர் அலோன். இல்ல சில பேர் பேரண்ட்ஸ் இங்க they had travel plans to travel back during this period and now they are stuck, or vice versa. இங்க இருந்து அங்க போனவங்க திரும்பி வர முடியாம ஸ்டக் ஆயிருக்காங்க. ஸோ இந்த குற்ற உணர்வு ஆல்சோ கிரியேட்டிங் லாட் ஆஃப் ஆங்ஸைட்டி இன் பீப்புள்ஸ் மைண்ட், ரைட்? இந்த மாதிரி ஒரு குற்ற உணர்வுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றதுங்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு டிப்ஸ் இருக்கா? ஸோ நான் நீங்க ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினுக்கு இன்னொரு ஆன்சர் சொல்லிடுறேன். இப்போ வால் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னல்ல about a week ago they said 45% of American population have been affected mentally by this COVID thing, and 19% the COVID situation has had a major impact mentally, okay, mental health wise. But anyway, I'm going back to the questions your question you asked me now. These are the challenging, difficult times, and this has never happened before. All the flights cancelled to all the countries. Now first time has happened. So when your grandparents or parents were living here, there's no way you can visit them, right? You cannot go and check on them. You cannot visit them. So definitely you'll feel guilty for not being there for them, living closer to them, and check on them, right? So what my thinking is, you do what you can, right? Whatever you can, என்ன உங்களால முடியுமோ அதை பண்ணணும். என்ன பண்ணலாம், நீங்க you can ஃபோன்ல டெய்லி கூப்பிட்டு கேட்கலாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு. வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் ஸ்கைப்ல கூப்பிட்டு பேசலாம். அப்புறம் you can educate them. நீங்க வெளியே போகாதீங்க, வீட்டில் இருங்க, stay home and wash your hands.
So educate them so that they don't get affected by this virus. More importantly, do not hesitate to call your family, friends, and neighbors who live nearby your parents and grandparents to check on them and to help them out. So don't be embarrassed to call. So யோசிக்கவே வேண்டாம். You need help, call them and tell them இது மாதிரி எங்கள் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, தனியாக இருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் you've done everything you can. What we have to do is accept the situation and leave it to God to take care of your family. Thank you, doctor. Now I want to get to Akash. Is the depression, anxiety, ADHD, stress related precondition irukka ungalku vandu in the COVID vandu, does it pose additional danger or risk for them to get it more or get worse? Dr. Akash? So for people with pre-existing depression, anxiety, other mental health conditions, the answer is yes. COVID can definitely make it worse. I guess, one thing I would like to emphasize, that's something Dr. Lakshmanan had said too, is when do we know when the depression and anxiety has gotten so bad that we need to reach out for professional help? So help from your pediatrician, physician, psychiatrist, possibly even going to the hospital. And that's when the depression and anxiety, as Dr. Lakshman mentioned, is affecting your daily living. So you're not able to get out of bed. You're not able to make 3 meals a day for yourself or your family. You're not showering. You're unable to play with your kids. I think those are all very concerning signs when you're unable to take care of your day-to-day routine. And that's when I would reach out to friends, family, and physicians to get added help. Oh, thank you. I mean, we keep hearing on the positive side, this quarantine had helped bonding and people coming together. The families are getting together, more attention, more time together as a family. But on the contrary, we also hear about increase in domestic violence and child abuses happening, right? What's your thoughts on this? And is there anything that we should be taking care to prevent such things, right? Sure. So rates of domestic violence and child abuse have definitely gone up during the time of coronavirus. And how do we know that? Well, a lot of research has been done about this. And, in America here, we've had natural disasters and crises before. And during these times, we've realized and we've seen that rates of abuse have gone up. And let's take a second and try to understand why. Well, research has shown that increased stress levels among parents is a major predictor of physical abuse. And when you're in a crisis, the stress level of everyone has gone up. And on top of that, parents usually rely on a lot of resources to help take care of their kids. But during times of crises such as Corona, those extended resources, the extended family, daycare, schools, religious groups are no longer available. So this combination of high stress and lack of resources is almost a recipe for stress in the form of abuse and domestic violence. So it's definitely important to realize the factors for prevention. So if you realize your stress levels are going up, it's important to seek professional help and try to rely on as many resources as you can so you're not overwhelmed. However, if you do suspect a kid, for example, is being abused, there's a very helpful website called the Child Helpline Network. I'll say it again, the Child Helpline Network. And this website can direct parents or anyone with concerns to a number to call for advice and information regarding child abuse. And there's numbers for every country, including India. So again, that website is the Child Helpline Network, if you're suspecting child abuse going on. Okay, thank you. That's a very useful information for the listeners. Thank you. திருப்பி நான் டாக்டர் அன்னபூர்ணிட்ட வரேன்.
இந்த இந்த குவாரண்டைன் பீரியட்ல வந்து நம்ம முதல்ல பேசின மாதிரி ரொம்ப பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப போர் அடிக்குது, தே ஆர் சீயிங் போர்டம் அண்ட் பட் ஆனால் இன்னொன்று என்ன நடக்குதுனாக்க நொறுக்கு தீனி ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாச்சு. அவங்க குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, நம்ம அடல்ட்ஸுக்குமே. இதுக்கு ஏதாவது உங்களுடைய அறிவுரை என்ன டாக்டர்? இது வந்து நல்லதா இல்லை இது வந்து ஏதாவது பண்ணி தடுத்தே ஆகணுமா? நம்மளுக்குமே தான், இன்க்ளூடிங் அஸ். ஐ திங்க் எவ்ரிபடி ஹஸ் put on weight, I guess. டெஃபினெட்லி நீங்க சொன்ன மாதிரி கிட்ஸுக்கு மட்டும் இல்ல, நமக்குமே இது ரொம்ப இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் திங் டு கண்ட்ரோல் அண்ட் கீப் ட்ராக் ஆன். பிகாஸ் வீட்டுல இருக்கும்போது போர் அடிக்குது, ஏதாவது நொறுக்கு தீனி சாப்பிட்டே இருக்கணும்னு தோணும். ஒண்ணு வந்து when we go shopping, make sure you don't overstuff yourself. நம்பர் 1. தேவையில்லாம இப்ப வந்து ரொம்ப சப்ளைஸ் கம்மியா இருக்குன்னு ஒரு 3 weeks பேக் பாத்தீங்கன்னா all the carts were overflowing and some families were filling 2-3 carts at the same time. So try not to buy what is not needed. ஒரு 2 weeks worth of supply மட்டும் நம்ம வீட்டுல வச்சிருந்தா போதும். ரெண்டாவது, வாங்கும்போது ஜங்க் ஃபுட் நிறைய வாங்காம ஹெல்த்தி ஆப்ஷன்ஸா பார்த்து வாங்கணும். The problem is fruits and vegetables are perishable, so அதையும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். So non-perishable healthy options like nuts, crackers அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கலாம். மூணாவது, நீங்க சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ப்ராப்ளம் ஃபார் கிட்ஸ் அண்ட் அஸ். ஸோ ரோல் மாடலிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம பண்றதெல்லாம் கிட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பஞ்ச் மாதிரி, தே அப்சர்வ் அஸ் அண்ட் அப்சார்ப் லைக் எனிதிங். நம்ம பேசுறது மட்டும் இல்ல, பண்றது கூட ஆக்ஷன்ஸ் மூலமா தே அப்சர்வ் அண்ட் லேர்ன். அதனால ரோல் மாடலிங், ட்ரை டு கண்ட்ரோல் அவர் செல்ஃப்ஸ் as adults. We can do that little better than kids, I think. நாலாவது வந்து keep them busy. If they're busy, they're not going to get bored. அதை பத்தி நம்ம அப்புறம் பேச போறோம். But keeping them busy again will prevent them from snacking too much. And most important, make sure they're physically active. Of course, being indoors, it's going to be difficult. But you have to make it fun for children. சும்மாவே போயிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ நம்ம டெக்னாலஜி ஹெல்ப் இருக்கிறதுனால maybe you can put a music and dance with them. And you can say, okay, hey, if you eat a cookie, you have to do maybe a dance or 10 jumping jacks. So every time they eat a snack, they can go and do some exercise. But imagine பண்ணி பாருங்க, குக்கி பண்ணா ஜம்பிங் ஜாக்ஸ் பண்ணா குக்கி கிடைக்கும்னு ரிவர்ஸ் சைக்காலஜி பண்ண போறாங்க பசங்க. கிட்ஸ் ஆர் வெரி ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரியே தான் அடுத்த கேள்வி அது சம்பந்தப்பட்டது தான். ஸோ கிட்ஸ் ஆர் ஸ்பெண்டிங் டூ மச் டைம் ஆன் த ஸ்கிரீன் அண்ட் டிவைசஸ், ரைட்? How do we get over that, right? நீங்க டச் பண்ணிட்டீங்க, அதிலே கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க டாக்டர். Yes, definitely. So I, for one, before this COVID situation, like any other pediatrician, I was totally against screen time. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 100 முறையாவது பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட ஸ்கிரீன் டைம் பத்தி பேசாம இருக்க மாட்டேன். I was totally against screen time before this situation happened. But considering the social distancing, the screen time and technology has helped us in many ways, positive ways. We are social beings. Human beings are social animals, so we need social contact. So thank God for the screen time. We are able to keep in touch with people like this. We can share our information, FaceTiming with families who cannot come closer. So screen time is a good thing if used appropriately. தேவைங்கும் போது மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஒண்ணு என்னன்னா, ஒரு ருட்டீன் ஸ்கெட்யூல், எல்லாருமே வீட்டுல இருக்கோம் இப்போ, அதனால ஒரு ருட்டீன் ஸ்கெட்யூல் வச்சுக்கிறது நல்லது. ஆரம்பத்திலேயே ஒரு அக்ரிமெண்ட், ஓகே ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு நேரம் தான் நம்ம ஸ்கிரீன் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம். பிகாஸ் நம்ம எல்லாம் பிஸியா இருக்கோம், பேரண்ட்ஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணும்போது நம்மள அறியாமையே கிட்ஸ் கேன் கோ ஆன் ஸ்கிரீன் டைம் லாங்கர் தேன் நார்மல். ஸோ அதனால மேக் ஷூர் யூ செட் அன் அக்ரிமெண்ட். ஓகே ஒரு நாளைக்கு நம்ம மேபி 30 minutes to an hour, because we are home maybe a little longer, but no more than an hour and a half to 2 during a day time அப்படின்னு பிளான் வச்சுக்கணும். ரெண்டாவது வந்து அந்த மிச்ச டைம்ல, அந்த ஸ்கிரீன் டைம் இல்லாத நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அதுக்கு ஒரு பிளான் இருந்தா தானே போர் அடிக்காம இருக்கும். So make sure you have some plans for that. Involve the children in your household routines, cooking, cleaning, cutting, be careful. And also reward them for doing this. Dr. Meena முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி positive reward and negative consequences. One thing we find in my kids are grown up, like I said, young adults, but we still do board games together every night. Board games, card games. மேயப்பண்ண சொன்ன மாதிரி நம்ம சின்ன பிள்ளைங்களை விளையாண்ட கேம்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். The way I think one positive thing is, அவங்களோட younger generationோட கேம்ஸ் நம்ம கத்துக்கலாம். So they become the teachers and we are their followers, and that kind of puts power in their hands. So learn something from them and making this teaching and learning process as a bi-directional process.
Gardening, if you have possibility in your house, even indoor gardening, potting, patio gardening, windowsill gardening, it makes you very grounded. So those activities are also good. Again, quality time. Dr. Akash சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து 10 மணி நேரம் சும்மா ஒன்னா உட்காந்து செல்போன்லயே இருக்கிறத விட அரை மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா கூட அது ஒரு குவாலிட்டி டைமா ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா it will be very effective in both ways for us and for them. Thank you, doctor. That was a very few tips that is really nice ones and easy to implement. I mean, that's more important. I mean, நம்ம கை நினைச்சோம்னா கண்டிப்பா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய டிப்ஸா இருந்தது. நன்றி. நீங்க வந்து ஒரு யோகா எந்தூசியாஸ்ட், நிறைய வீடியோ பண்ணிருக்கீங்க யோகால நம்ம என்ஹெச்சி மெம்பர்ஸ்க்கு. இது குழந்தைங்களை எப்படி யோகால ஒரு ஈடுபாடு கொண்டு வருது டாக்டர்? இட்ஸ் லைக் சீம்ஸ் லைக் a big task for many people. So அதை பத்தி ஏதாவது ஒரு எளிமையான இதே மாதிரி டிப்ஸ் ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா? Definitely. யோகா வந்து physical levelல flexibility, toning கொடுக்கும். Mental level it balances our mind. So at this present time, with so much stress and negative emotions going on, balancing the mind and body is very important. And breathing practices, pranayama சொல்லுவோம், அது வந்து நம்ம லங்ஸோட ஸ்ட்ரென்த், லங்ஸோட flexibility. It's not just the body flexibility, but our chest, our lungs, and the air passages ஓட immunity அதெல்லாம் கூடும். So breathing practices and pranayama is extremely important at this time. நானே வேலைன்னு ஓடிட்டு இருக்கும்போது தினம் பண்ண டைம் இருக்காது. இப்போ I'm really appreciating the time I have extra time to focus on my health also. Recently also I read an article that in UK, one of the ICU physicians found out that by changing the position of the patient, opening up their lung spaces, dead spaces in their lungs, improving the management, helping in the management of patients with COVID. So pranayama is very important. But இவ்வளவும் சொல்லிட்டு பசங்களை போய் சும்மா பண்ணுனா பண்ண மாட்டாங்க. Like I said, children are different age groups. So அவங்க ஏஜுக்கு ஏத்த மாதிரி அதை கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பண்ணாதான் அவங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சும்மாவே ஓம் சொல்லு, இன்ஹேல் பண்ணு, எக்ஸேல் பண்ணுனா பண்ண மாட்டாங்க. Make it more fun for them. Include some activities in them, bouncing in them. You can play a music that they like. It doesn't have to be a peppy music, but like a calming music. Another important thing with yoga and children is keeping it short. A normal yoga session வந்து ஒரு 1 hour 15 minutes போகும். But kids-க்கு வந்து அவ்வளோ நேரம் அதை பண்ண முடியாது. Maybe keep it 15 minutes in the morning, 15 minutes in the afternoon, அந்த மாதிரி. Maybe twice a day. Set a routine. தினம் இத்தனை மணிக்கு 15 நிமிஷம் நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். And again, like I told before, make them as leaders. So you teach them initially, but next day or next week, have them teach you or have them lead the session, giving that power in their hands, empowering them to be leaders. It helps in multiple ways for future and for now. Okay, that is a good point, empowering. ஆனா இப்ப என்னாச்சுன்னா வீட்ல கிச்சன் எல்லாம் எம்பவர் பண்ணிட்டு இப்ப திருப்பி வாங்க முடியல அவங்க இருந்து. So true. Okay. Now I move on to Dr. Meena. So அவங்க ஏற்கனவே சொன்னாங்க குழந்தைங்க, I mean 7-8 பேஷண்டோட பேரண்ட்ஸ் அஃபெக்ட் ஆனது பார்த்துருக்காங்கன்னு. So how does it present in young kids, Dr. Meena? குழந்தைங்க actually இப்போ வந்து நிறைய we getting even from my kids pediatric office, I keep getting emails about what is the symptom to watch out. And இப்போ குழந்தைங்க வந்து இருமுனாலோ தும்முனாலோ நம்மளுக்கு உடனே ஒரு பயம் வருது, ஒரு இது வருது. அதை பத்தி உங்களுடைய இது என்ன டாக்டர்? How to handle this? குழந்தைங்களுக்கு எப்படி வரும், இல்ல வருமா வர? ஏன்னா we keep hearing that குழந்தைங்க are immune, no problem, அவங்களுக்கு சேஃப் அப்படின்னு. At the same times on the news we see some kids are affected and some kids even passed away. லண்டன்ல, இட்டாலியில எல்லாம். ஸோ இதை பத்தின உங்க வியூ என்ன டாக்டர்? See, the big picture is, இப்போ யூஎஸ்ல நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா kids வந்து they contributed 22% of the US population. So இப்போ 100 பேர் இருக்காங்க, அந்த 22 are kids and the rest are adults. But the percent of corona infection, like 100 பேருக்கு COVID-19 வந்திருக்குன்னா 1.7% தான் பிள்ளைங்களுக்கு வந்திருக்கு. So definitely it's less. And that's a good question. ஏன்னா common symptoms all through the year kids-க்கு வந்து இருமல் இருக்கு, சளி இருக்கு, low grade fever, day care போற பிள்ளைங்களுக்கு அது வந்துட்டு போயிட்டே தான் இருக்கு. And symptoms of COVID-19 are very similar too. So it can be confusing, but in that situation, like if you missed it, it was COVID-19, but it just presented like a regular cold. It's not a big deal. That means your child just got immune to it, which probably is happening to a lot of different kids that way.
The only people we really need to worry about is if they got really sick, if they had very high fevers, they had difficulty breathing. And what we as pediatricians are going by, honestly, I don't think most of our regular pediatricians, we haven't actually seen a kid who had the COVID-19. So, and the data is still coming in. So from what we have seen from other countries, most kids, it's mild and they are going to get over it. And it's not going to be that worrisome. Okay, so is it really true that absolutely there is no medication, right, for COVID? இது வரைக்கும் ஒன்றும் மெடிகேஷன் தனியாக கிடையாது, ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோ இல்லை மெடிசன்ஸோ எதுவுமே கிடையாது டு ட்ரீட் கோவிட், ரைட்? Totally. So so if you get this, if first of all, if your child has some symptoms, like your child has a runny nose, cold, cough, I think the common question we get asked is like, what do we do? So I tell parents there are 3 important things to do: is like stay calm, don't get anxious, don't get worried, which is literally the same thing over and over again. Because that really is the most important thing to do. Because the moment you start getting worried, you start getting anxious, the same thing happens to your children. They panic even more. I have literally had kids come to my office with just a regular runny nose and they said, "Doctor, corona, am I going to die?" Like they are so worried. So and people are constantly, parents are asking me, what can we do to boost immunity? And the one thing I say, whether we know there are things to boost immunity or not, we know for sure stress is going to decrease your immunity. So that's one thing proven. So you don't get stressed, don't let your children get stressed, because that is definitely going to decrease your immunity. Okay. And what you said, there are no proven medications. So like most viral illness, the important thing to do is rest, drink a lot of fluids, keep hydrated, நிறைய தண்ணி அந்த மாதிரி குடிச்சிட்டே இருங்க. ஃபீவர் இருந்தா கொஞ்சம் ஃபீவரை நீங்க அப்படி விட்டுறதே ஓகே. லைக் ஃபீவர் மீன்ஸ் பாடி இன்ஃபெக்ஷனை ஃபைட் பண்ணுது, உடனே அதுக்கு மெடிசன் கொடுக்கணும்னு தேவையில்லை. ஸ்பஞ்ச் பாத் கொடுக்கலாம் அண்ட் குளிப்பாட்டலாம், நல்லா குளிப்பாட்டலாம். 2 days twice a day கூட காய்ச்சல்லாம் இருக்கும்போது நீங்க டெஃபினெட்லி பிள்ளைங்களை குளிப்பாட்டலாம். அப்படியே ஃபீவர் இருந்தா பேராசிட்டமால் கொடுக்கலாம், டைலனால் கொடுக்கலாம், ஐபுப்ரோஃபன் நீங்க அவாய்ட் பண்ணுங்க. இப்ப நல்ல நியூட்ரிஷியஸ் கொடுங்க. வேற எந்த ப்ரூவன் மெடிகேஷன்ஸ் இல்லை. ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்றது நல்லது. தேங்க்யூ டாக்டர். ஸோ ஜெனரிக் கொஸ்டின் அதான், நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீங்க லேடிஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங்கர் தென் மென் அப்படின்னு. அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேன் வி சே தட் டீன்ஸ் ஆர் ஈவன் ஆல்சோ பெட்டர் டு சென்ட் them out to buy things and all? ஏன்னா கார் ஓட்ட தெரிஞ்ச டீன்ஸை கேன் வி சென்ட் them out? Absolutely. So if like in general, don't send anybody out. The message would be like நீங்க எல்லாரும் இப்ப வீட்ல இருங்க, that's the best thing. உங்களுக்கும் அதான் நல்லது. லைக் ஹெல்த் கேர்ல இருக்க டாக்டர்ஸ் ரிசோர்சஸ் நீங்க யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு யாருமே unnecessary வெளியில போகாதீங்க. groceries can be delivered home, medications can be delivered home. இந்தியாலயும் பண்றாங்க, இங்கேயும் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிளா இருக்கு. இப்ப திடீர்னு நான் ரசம் வைக்கணும், தக்காளி இல்லைன்னா அதுக்கெல்லாம் போகாதீங்க, இருக்கிறத வச்சு பண்ணுங்க. பட் சில சமயம் டெஃபினெட்லி ஏதாவது மெடிகேஷன் வாங்க வேண்டியது இருக்கு, இல்ல ஏதாவது அர்ஜென்ட்டா வேண்டி இருக்குன்னா, அப்ப if you have a teenager who you think in general is responsible, if the teenager is mature, totally they can go get the things and it actually make them feel good. அவங்களுக்கு இருக்கும் நம்ம ஃபேமிலிக்கு ஹெல்ப் பண்றோம்னு. As far as they are doing the social distancing, coming home, taking a shower, washing their hands, that's perfectly fine. Thank you. Scapegoats. You can send okay. Thank you, doctor. Let me come back to some more pediatrics questions to Dr. Meyyappan. இது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கொஸ்டின் ஒருத்தங்கிட்ட இருந்து வந்தது. We just had a newborn and we are scared to go to even doctor's office. நியூபார்னுக்கு அப்புறம் அந்த ரெகுலர் ருட்டீன் செக்அப்க்கெல்லாம் நாங்கள் இன்னும் போகவே இல்லை. கண்டிப்பாக போகணுமா, இல்லை போகிற மாதிரி இருந்தால் என்ன மாதிரி இதை எடுத்துக்கணும்? ஏன்னா அதை பற்றின உங்களுடைய டிப்ஸ் என்ன டாக்டர்? இப்போ சமீபத்தில் குழந்தை பிறந்த ஒரு தம்பதியிட்ட இருந்து வந்த ஒரு கேள்வி. டாக்டர் மெய்யப்பன். Unmute, Dr. Meyyappan. அண்ணா மெய்யப்பண்ண நீங்க இன்னும் மியூட்ல இருக்க மாதிரி காமிக்குது. Maybe shall I just answer that and அவங்க தான் பேசுறாங்களா இல்ல ஏதோ பேசுற சத்தம் கேக்குது?
still on mute too. Oh, சரி நீங்க வேணா சொல்லுங்க டாக்டர். சாரி, bit of no confusion. Yeah. ஏன்னா இங்க கொஸ்டினுக்கு என்னன்னா, நியூ பார்ன் வந்து வெரி ஸ்பெஷல், ப்ரையாரிட்டி இஸ் வெரி ஹை. இதுல ட்ரீட்மெண்ட் எப்படின்னா, அப்ரோச் வந்து டாக்டர் விசிட் எப்படின்னா, ஹை ப்ரையாரிட்டி மஸ்ட் ஹேவ் அ டாக்டர்ஸ் விசிட், ஃபுல் ஸ்டாப். அது எது ஹை ப்ரையாரிட்டினா நியூ பார்ன். அடுத்தது வந்து இம்யூனைசேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அது வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது. CDC has strongly recommended they should go. ஓகே. அதே மாதிரி வந்து இந்த kids with more health needs, like they got underlying health problem, for example heart problem இருக்கு, lung problem இருக்கு, or cancer situations, அது மாதிரி குழந்தைங்களும் போய் ஆகணும். ஓகே. So about 2 yearsக்கு வந்து mask is recommended. Okay, so newborn-க்கு வந்து நிச்சயமா வந்து parents should be in contact with them. And normally telemedicine இருக்குது, so they will talk to the telemedicine as well. And என்னென்ன different timings இப்பெல்லாம் செட் பண்றாங்க, எந்த டயத்துக்கு வருது சிக் சில்ட்ரன் வரணும், எந்த டயத்துக்கு நார்மல் சில்ட்ரன் வரணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக் சில்ட்ரன் மே கம் இன் தி ஆஃப்டர்நூன், நார்மல் சில்ட்ரன் மே கோ இன் தி மார்னிங். அப்புறம் வந்து சிக் சில்ட்ரனுக்கு செப்பரேட் ரூம் வச்சிருக்காங்க. இது மாதிரி there are so many precautions. Of course the hygiene, social distancing should be maintained. So a simple answer in essence is they have to go. ஓகே. ஸோ நியூ பார்ன் குழந்தைங்களை வந்து டாக்டர்கிட்ட கூட்டிட்டு போகும்போது அதுங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக எதுவும் கிடையாது, ஏன்னா மாஸ்க் எல்லாம் போட முடியாது, அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. சும்மா நம்ம எப்பவும் மாதிரி ரேப் பண்ணி கொண்டு போய் எடுத்துட்டு வரலாம். That's right. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். ஸோ அதே தொடர்புடைய ஒரு கேள்வி, அதாவது இப்போ அம்மாவுக்கு வந்து கோவிட் சிம்டம்ஸ், கோவிட் மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் இருக்க சமயத்தில் நர்சிங் ஸ்டில் கண்டினியூ பண்ணலாமா டாக்டர்? ஏன்னா இது வந்து டெஸ்ட் பண்ணி 14 நாள் ஆகும் தெரியறதுக்கு, எல்லாமே சிக்கல் இருக்கும்போது. You should continue. மதருக்கு irrespective of COVID positive. ஹலோ சொல்லுங்க, கேக்குது டாக்டர், சொல்லுங்க. ஹலோ கேக்குதா? கேக்குது. மதர் வந்து COVID like symptoms or even COVID positive, the baby should be fed by the mother. Okay, there's no second thought about it. Okay, ஏன்னா breast milk வந்து give immunity. Okay, and very cost effective in the third world developing countries. Okay, அதனால அது ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. அதுல என்னன்னா the droplet infection இருக்குல்ல, that is a possibility. when the mother sneeze பண்றாங்க இல்ல காஃப் பண்றாங்க, அப்ப வந்து குழந்தைக்கு வரதுக்கு சான்சஸ் கூட இல்லையா? ஆமா. சோ அந்த மாதிரி நேரத்துல என்ன பண்ணணும்னா, there is a risk factor of that. அப்ப வந்து ஹெல்ப்பர் இருந்தா வீட்ல, if they are healthy-னா they can take over the job. Okay, அடுத்தது வந்து அந்த எக்ஸ்பிரஸ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங்னு ஒன்று இருக்கு, அது வந்து மில்கை எடுத்து வச்சுட்டு தனியா கொடுக்கலாம். ஓகே, பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா ஹேண்ட் ஹைஜீன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, மாஸ்க் வேரிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ. ஓகே, ஸோ அவங்கள ரீஅஷூரன்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். ஸோ நீங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் வேக்சின்ஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணணும், எக்காரணத்தை கொண்டு அதை நிப்பாட்டக்கூடாது. எஸ், குழந்தைங்களுடைய வேக்சின்ஸ் அந்த ஷெட்யூல் படி போய் பண்ணிக்கணும். அதுக்கான இதுவும் டாக்டர்ஸ் வந்து ஐ திங்க் த பீடியாட்ரிக் ஆஃபீஸர்ஸ் ஹேவ் ஆல்ரெடி செட் அப் செப்பரேட் டைமிங் அண்ட் ஆல், ஸோ தட்ஸ் குட். இந்த ஃப்ளூ வேக்சின் வந்து குழந்தைங்களுக்கு எந்த விதமான இதுவும் ப்ரிவென்ஷனும் கொடுக்கறது இல்லையா? இந்த ஃப்ளூ வேக்சின் இஸ் நாட் ப்ரிவென்டிங் கோவிட், தட் இஸ் வெரி கிளியர். நம்ம போன இதுலேயே பேசணும் அதை பத்தி உங்களுடைய அபிப்பிராயம் டாக்டர்? குழந்தைங்களுக்கு ஸ்பெஷலா வந்து அவங்க தில்லிக்கரசி வல்ல கண்ணப்பன் சொன்னாங்க ஃப்ளூ வேக்சின் வந்து ஒன்லி ஃபார் இன்ஃப்ளூயன்ஸா A and B தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியர் கேட்டா. ஸோ அது அவசியம் போட்டுக்கணும். ஆனா இது வந்து இப்போ ஃப்ளூ வேக்சின் வந்து தேர் நோ ரோல் ஃபார் COVID-19. ஓகே, அப்போ இப்போ நம்ம இந்த நியூஸ்ல எல்லாம் பாக்குறோமே டாக்டர், ட்ரம்ப் வந்து ஹேஸ் ரிக்வெஸ்டட் மெடிசன் ஃப்ரம் இந்தியா அண்ட் ஹைட்ரோக்ளோர், அது ஏதோ பேர் எனக்கு சரியா சொல்ல வரல. அது அந்த மெடிசன்லாம் எதுக்கு டாக்டர்? அது வந்து நிஜமாவே கோவிட் ட்ரீட்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணுதா இல்ல டு ஹெல்ப்? வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் தட் மெடிசன் தட் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் இந்தியா? ஓகே, ஸோ அது வந்து குளோரோக்வின் மாத்திரை, ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் மெடிக்கல் டேர்ம் சொல்லுவோம். அது மலேரியாவுக்கு ரொம்ப காமனா யூஸ் பண்ற மருந்து. ஓகே, குளிர் ஜுரம்னா கண்ணை மூடிக்கிட்டு அதான் எழுதுவோம் இந்தியால, எஸ்பெஷலி த வின்டர் டைம். இது வந்து குளோரோக்வின் வந்து இதெல்லாம் அண்டர் தி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஸ்டேஜஸ்ல இருக்குது. CDC has strongly recommended no experimentation medication should be given. Okay. ஏன்னா அதுல வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. ஹார்ட் ப்ராப்ளம், they may have a cardiac arrest. Okay. ஆமா, அதனால வந்து chloroquine has no role for children. அது எந்த மாதிரி பேஷண்ட் ட்ரை பண்றாங்கன்னா ஃபார் அடல்ட் பேஷண்ட்ஸ். ஏன்னா பீடியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிறது யாரும் ட்ரை பண்ற மாதிரி எனக்கு தெரியல.
ஆர்டிகல் ஐ ரெட் அபவுட் இட். பட் அடல்ட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க எப்படின்னா they have got a very bad shape, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துடுறாங்க. ஒரு அண்டர்லைங் ப்ராப்ளம், ஹார்ட் ப்ராப்ளம், லங் ப்ராப்ளம், இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு வந்து ட்ரையல் கொடுக்குறாங்க. அது என்னன்னா ப்ராபப்ளி மே நாட் கியூர் த ப்ராப்ளம், இட்ஸ் நோ ப்ரூவன் அட் ஆல். ஆனா வந்து என்ன பண்ணா இட் மே பேசிக்கலி ஹெல்ப் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்டுக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி அந்த வாட்ஸ்அப்ல வர தகவல் தான் இதுவும். இதை உறுதிப்படுத்திக்கிறதுக்காக கேட்குறேன். நிறைய பேர் மனசுல இது இருக்கு. அதாவது நம்ம இந்தியன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த பிசிஜி வேக்சின், இந்த அம்மை தடுப்பு தொடுக்கா போட்டிருக்க அந்த வேக்சின் வந்து போட்டிருக்கிறதுனால அது ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு அது வந்து ரூமரா இல்ல நிஜமாவே அது ஃபேக்டா டாக்டர்? டஸ் இட் ஹெல்ப்? பிசிஜி என்னன்னா அது வந்து மோர் ரிலேட்டட் டு தி டியூபர்குலோசிஸ். அது டிபி பேசில் அது. இது வந்து we are dealing with the virus. So the antiviral treatment ஒன்று இருக்குது இருக்கு. அது கொஞ்சம் little bit of a helpful for underlying problem உள்ள பேஷண்ட்ஸுக்கு. ஆனா nothing has been proven so far. Okay. So BCG may not be helpful at all. I don't think so. Okay. அவங்க சொன்ன மாதிரி immunity இருந்ததுன்னா அது வந்து பெஸ்ட் வே ஆஃப் டூயிங் இட். அதுக்கு மெயினாக என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா பிளான்ட் பேஸ்ட் டயட், அப்புறம் வந்து நட்ஸ் அண்ட் அப்புறம் வந்து ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ், அப்புறம் நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து யோகா ப்ராக்டிஸ். ஓகே, ஆமா, இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த இம்யூனிட்டி இருக்கும்போது என்னன்னா there is the best way developing until the vaccine is available for us. Okay. Okay, thank you Dr. Distancing அதெல்லாம் பண்ணி ஆகணும் and all the hygiene measures. Thank you Doctor. I think I've come to an end for all the questions I had. So let's kind of wrap up. ஒரு ஜெனரிக்கா உங்களுடைய கடைசி தாட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா டாக்டர்? கடைசி டிப்ஸ், கடைசி அட்வைஸ் ஃபார் அவர் பீப்புள். அதாவது இது எல்லார் மனதிலையும் நீங்காம இருக்கிற ஒரு கேள்வி வந்து when will things become normal? ஸோ அத மனோதத்துவ ரீதியாகவும் நீங்க சொல்லலாம், இல்ல ஒரு மருத்துவ ரீதியாகவும் சொல்லலாம். ஆமா, மருத்துவ ரீதியா சொல்றதா இருந்தா என்னன்னா நம்ம வந்து மருந்து வந்து வேக்சின் தான் பெஸ்ட். ஏன்னா நம்ம ஸ்மால் பாக்ஸ் எராடிகேட் பண்றோம், போலியோ எராடிகேட் பண்றோம். அது மாதிரி இதையும் வந்து எராடிகேட் பண்ண முடியும். ஒன்லி கொஸ்டின் ஆஃப் டைம். எப்போ அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின். இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் வந்து இப்போ வந்து ஹியூமன் டெஸ்ட்லாம் போயிட்டு இருக்குது. ஹியூமன் வாலண்டியர்ஸ்லாம் ட்ரையல் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அமெரிக்காவில். அதர் கண்ட்ரீஸ்லையும் தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் ரிசர்ச் ப்ராடக்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸில், இன்க்ளூடிங் இந்தியா அண்ட் அதர் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் ஜப்பான், கொரியா, ஆல் தோஸ் பிளேசஸ் அண்ட் சைனா டூ. ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து வேக்சின் வரும். எப்போ அப்படின்னா இட் மே டேக் அப் டு இயருங்கிறாங்க. முதல்ல 1 to 1.5 years சொன்னாங்க. Now we don't know, you know, this is a puzzle. இது எப்படின்னா கிச்சு தாம்பளம் கியா தாம்பளங்கிற மாதிரி திடீர்னு வேக்சின் ரெடின்னு வெளியே வரப்போகுது. இட் மே டேக் அபவுட் அப் டு a year, but not longer than that. I'll be very surprised. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம தாங்க மாட்டோம். ஏன்னா இந்த ஹெர்ட் இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகணும். நேற்று சொன்னாங்க பேசும்போது 60 to 60% வந்து people are affected, then other people develop immunity. That may take a longer time. So the question is, the simple answer is we have to wait for the time. It may take up to a year. அப்புறம் மென்டலா சொல்ல போனா என்னன்னா கலங்காதிரு மனமே, அவ்வளவுதான். அதாவது பி ஸ்ட்ராங். விவேகானந்தர் சொன்ன மாதிரி arise, awake, and then look for the signs and symptoms and then take the medical advice appropriately. அப்புறம் வந்து மனசை வந்து உறுதியா வச்சுக்கிறதுக்கு the best thing is meditation. அது யாரும் சொன்னாங்கன்னு தெரியாது. மெடிடேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அந்த காஸ்மிக்கோட நீங்க கான்ட்ராக்ட் பண்றீங்க மெடிடேஷன் பண்ணும்போது. யோகா பண்ணிட்டு மெடிடேஷன் பண்ணா இட்ஸ் so helpful. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க மார்னிங் வந்து I did my meditation after the yoga. Okay, thank you doctor. இதுக்குன்னா very very important. for body is a machine. இந்த மிஷின் நீங்க ஆக்டிவிட்டி பண்ணி ஆகணும்னா you have to really give the அதாவது ஃபுட்டு வந்து நர்ச்சர் பண்றதுக்கும் அப்புறம் மென்டலை நர்ச்சர் பண்றதுக்கு we have to do the yoga, pranayama and healthy eating habits, plant based food. அது ஹார்டு தான், ஆனால் அதை ஃபாலோ பண்ண ரொம்ப நல்லது. டேஸ்ட் பட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி அதை ஒத்துக்கிறதுக்கு 2 weeks ஆகலாம். பட் தேர் ஆர் சோ மெனி ரெசிபிஸ் now available இன்டர்நெட். அதனால வந்து பிளான்ட் பேஸ்ட் டயட் வந்து டு பி ரீஇட்டரேட்டட் அகைன் அண்ட் அகைன். நம்ம அந்த காலத்துல நம்ம மரக்கறி வாங்க போறோம் சந்தைக்கு, அது மாதிரி அதெல்லாம் போடணும்னு நினைக்கிறேன். பெஸ்ட் வே. அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரி பண்ணும்போது வந்து we can be, of course எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க, don't repeat everything. Talk to your people and read books, all the Sadhvik books. அப்புறம் வந்து contact your seniors. அப்புறம் வந்து மெடிக்கல் அட்வைஸ் as appropriate. இதெல்லாம் பண்ணா டெஃபினட்டா அது வரலாம். அப்படியே வந்தாலும் the death is only about 3 to 3.5%. அவ்வளவுதான். But that means அப்படின்னா 97% are saved.
அப்போ இருக்கும்போது நம்ம ஏன் ஒரி பண்ணணும்? இப்போ கொரோனானால நிறைய நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடந்துன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் பொல்யூஷன்லாம் சுத்தமாக டவுன் ஆகிடுது. கண்டிப்பாக. ஆமாம், ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடுது. ஸோ அந்த மைனர் திங்ஸ் எல்லாம் எரப்ட் ஆகுது, அதெல்லாம் மஷ்ரூம்ஸ் மாதிரி. பட் மேஜர் திங்ஸ் எல்லாம் போயிடுது. இப்போ எங்களுக்கு அட்மிஷன்லாம் கூட குழந்தைங்களாம் வர்றதே கிடையாது. இப்போ we are in the spring now. குழந்தைங்களாம் ரொம்ப வர்றது இல்லை. என்னன்னா no exposure in the mall, there is no cross contamination or infection. ஸோ நம்ம எல்லாம் அதுல தைரியமா நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம கிராஸ் பண்ணி வந்திருக்கிறோம். எத்தனையோ வார்ஸ் தாண்டி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார், செகண்ட் வேர்ல்டு வார், இது கொரோனா வருது. ஆனால் கொரோனா வந்து தேர் ஃப்ரெண்ட்லி வித் சில்ட்ரன். ஸோ நம்ம வந்து என்னன்னா வி ஷுட் நாட் ஒரி. இப்போ என்னன்னா ஒரி பண்ணவே இம்யூனிட்டி குறைஞ்சிரும். ஸ்ட்ரெஸ் காசஸ் லோ இம்யூனிட்டி. ஓகே, ஸோ அது பண்ணக்கூடாது. ஸோ லெட் us be more confident. We can win over. Confident and then courage and then practice our routines. அவ்வளோதான். எது பண்ணணுமோ அதை பண்ணத்தான். நாங்களாம் டாக்டர்ஸு ஃப்ரண்ட் லைன் இருக்கிறோம். நாங்கள் போகத்தான் வேணும், பார்க்கத்தான் வேணும். We go with a lot of energy to look after our own patients. ஸோ அதே மாதிரி எல்லாரும் அவங்க டியூட்டியை பண்ணணும். குழந்தைங்களை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்களையும் வந்து எடுத்து சொல்லணும் கொரோனாவை பற்றி. இதே மஸ்ட் நோ, அவங்களுக்கு அன்னாவேர் இருக்கக்கூடாது. அண்ட் குட் திங்ஸ் எவ்வளவு கொடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு மதர்ஸ்க்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு தெரியும், அதை கொடுக்கணும். So that's the best way to go with it. Does it answer your questions? Yeah, definitely. I'm very thankful for the good opportunity. It's very nice to see the panel members, and I'm thankful to the organizers too. It's wonderful. Thank you. We hope to meet again. Yeah. Thank you, Doctor. Dr. Lakshmanan, do you have any closing thoughts? Dr. Lakshmanan, irukangala? Muted. Oh, is he muted? Illa Dr. Meena, neenga solunga. We'll come back to Dr. Lakshmanan before we sign off. I think everything has been said. Just stay positive, make best use of the time. Things that you always thought about, you wanted to do. Ipa time irkumbodhu friends ella keta, they're saying they're not doing any of it. So, enjoy that, do it, it will get better. Thank you, Doctor. Lakshmanan. Dr. Lakshmanan, solunga. Okay, rendu point. I was listening my observation about Dr. Akash. He seems like he has 10 years, 15 years experience as a psychiatrist. Very good. Very impressive. Second one, I think if the anxiety and depression, if it gets worse, my advice is to go and get an evaluation and get treatment, counseling, medications early. Don't wait. This is my thinking. Okay. Yeah, we shouldn't feel shy about it. Yeah, that's the key. No stigma, nothing. Go and get it. Yeah. You don't want to suffer. Yeah, sure. Thank you, Doctor. Dr. Akash. Dr. Akash, are you there? He's mute. He's on mute. Can you hear me now? Yes, we can hear you. So okay, you got great. a very nice commendation from one of the veterans of psychiatry. That's a good thank you. Yeah, no, I want to just reiterate what Dr. Lakshmanan said, that in the day and age we live now, mental health is seen in the same light as physical health, just like if you have diabetes or if you have heart condition. So there really is no shame, no embarrassment in seeking help. So I definitely want to emphasize that. And I think this conversation can be summarized by saying, in this age of Corona, we want to protect our mind, protect our body, and stay connected. And I think if we focus on those three different aspects, it can give us some structure to navigate the pandemic. Thank you, Akash. Nicely summarized. Dr. Anna. Again, most of the things may sound repetitive, but it's important. Thiruppi ketta nalladhaan. Nariya negative informations are out there. So I try to stay positive. I don't listen to news every minute of the day. CDC is a good website. Adula vara information mattumdhaan correct. WHO, of course. So get the correct information in the right dose. Don't overdose yourself with too many unnecessary information. Apart from being a physician's point of view, this may sound a little bit philosophical. I honestly think nature is giving us a chance to put things in perspective. So see what's happening around us.
It is slowing us down. We have been running for a long time. So it's slowing us down, understand the balance in life, balance in body and mind. Like Annan said, yoga and meditation is very useful. Stay healthy, stay safe, stay indoors, avoid spreading if you are asymptomatic to others. And most of all, be positive. That's extremely important to spread this positivity around us. Thank you. Thank you for the Doctor. opportunity again. Yeah, thank you for all the doctors. Again, thank you for all doctors, not only the panelists who are in the forefront in putting this fight against the corona and saving the humanity. And அதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி we have to stay away from news. இந்த பாப்அப்லாம் வரதே வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் தான் நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது என் ஃபோனில் வந்தது ஒரு பாப்அப் which is very relevant. I think US has taken over in number of deaths in ஒரு நியூஸ். அதான் media is trying to hype also. They want TRP, they want people to read. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் போட தேவையில்லை. பட் ஆனால் அவங்க அதை போட்டு அதை பிரபலப்படுத்துறாங்க. இட்டாலியை நம்ம வந்து பின்னுக்கு தள்ளிட்டு நம்ம முன்னாடி வந்துட்டோமா நம்பர் ஆஃப் டெத்ஸில். இது தேவையான்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஆனால் fully agreed. I mean, we need to stay away from negative news. Thank you for all the doctors and thank you for the opportunity for NPNA and NHC. I'm handing over to Dr. Palniyappan for closing comments. I want to thank everyone for being here and taking the time for the session. Hopefully it was helpful for everyone. And we'll have a recording session. We have recorded the entire program and we'll be sharing with all members, and feel free to circulate to anybody. It will help. It is not only for Nagarathars, even for non-Nagarathars, feel free to circulate it. It is a humanitarian crisis. Hopefully it helps for everyone. And yarkum questions irunduchna, even though personal advice naanga kudukkradhu kediyadhu, personal treatment kudukkradhu illa, being a medical organization, or our panelists and our expert team is always on the standby, and we will be happy to answer your questions worldwide. If anyone has any questions, please send an email to admin@mynpna.org. Be safe, be home, be safe, and enjoy your weekend. Have a nice day, guys. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye.